Hola, soy Nathan. Quiero empezar con una pregunta que parece sencilla hasta que la vives. ¿Cuál es el lugar más indefenso en el que pueda estar un padre? La mayoría diría que la soledad esperada en hospital. Yo diría que es el asiento del copiloto a 10.000 metros de altura, con un teléfono en la mano, viendo como las personas que prometieron amar a tu hija la lastiman en directo, sabiendo que estás a 5 horas de distancia y rodeado de un océano de inclemencias meteorológicas. Ahí es donde empieza esta historia, pero no donde termina. Y esa brecha es precisamente la clave. El hombre de esta historia no es ruidoso. No es un tipo duro que habla. Dedicó su vida a rescatar a desconocidos de las montañas y del agua, y su credo es resumía en 4 palabras, que otros pueden vivir. Quienes atacaron a su hija hicieron una suposición que les costó todo. Asumieron que la distancia equivale a debilidad. Asumieron que un hombre tranquilo es un hombre al que no hay que provocar. Esta es la lección que quiero que recuerdes, porque vi más allá de una sola familia. La crueldad siempre busca público, pero el público también es testigo. Una cámara que uses para provocar a alguien puede condenar fácilmente. Sigo conmigo porque la forma en que este padre convirtió su propia grabación en lo que los sepultó es uno de los giros más limpios que he contado. Caleb Brenner tenía una manera particular de salir de casa, y su hija así la sabía de memoria. Dejaba su bolso junto a la puerta, se agachaba, en el felpudo hasta quedar a su altura y dejaba que Lilia pusiera la palma de su mano contra la suya. 6 años. Un hueco entre los dientes delanteros, el pelo que nunca se mantenía en su trenza. La misma mano, decía ella, y él respondía. De vuelta, y ese era el trato. No importaba a qué parte del mundo fuera, tenían la misma mano. Caleb volaba para la fuerza aérea. Antes de eso, durante 9 años había sido oficial de rescate en Comate. El tipo de hombre que saltaba de aviones en pleno vuelo hacia el peor día de la vida de un desconocido, y lo traía a casa. Había viajado a un adolescente por un acantilado en medio de una tormenta. Había atendido a un piloto quemado con sus propias manos temblorosas por el frío. Su unidad vivía según un lema bordado en todo lo que poseían, para que otros puedan vivir. Y Caleb nunca lo había considerado como palabras en un parche. Era su esencia. Simplemente había decidido, hacía mucho tiempo, que su misión en la tierra era ser la persona que acudía cuando nadie más podía. Lo que no podía arreglar, por mucho que lo intentara, era su propio matrimonio. Había conocido a Sloane Marsh en una boda cuando tenía 26 años y quedó deslumbrado por ella. Y lo llevó un tiempo humillantemente largo comprender que ella había quedado deslumbrada por la idea que tenía de él. Una oficial condecorada, dinero estable, una vida de banderas y medallas, como ella podía describir a su madre. El hombre debajo del uniforme, el que se despertaba a las 4 o'clock para correr y leer novelas del oeste de bolsillo y la roba con el nacimiento de su hija, ese hombre que a ella lo resultaba agotador. Para cuando Lily pudo caminar, Sloane había dejado de fingir que la esperaba despierta. Caleb se decía a sí mismo que eran los despliegues. Se decía muchas cosas. Instaló una cámara en el timbre el año en que Lily cumplió 4 años, en part para los pequeños, pero sobre todo para que, cuando él no estuviera, pudiera ver un pequeño rectángulo granulado de su hija saludando a la lente antes de ir a la escuela, lanzando un beso, mostrando un debullo. Nunca borró esos videos. Tenía una carpeta con cientos de ellos, almacenados en la nube donde nada, en esa casa podía acceder a ellos. Lo consideraba la única ventana que siempre permanecía abierta.
No sabía que sería la decisión más importante que jamás tomaría. Las mujeres march eran un sistema cerrado, y Caleb había pasado 8 años rebatiendo cortesmente fuera de él. Diane march dirigia la familia como algunas personas dirigen un pequeño país. Formó parte de la junta directiva de una organización benéfica de un hospital. Organizó el tipo de almuerzos en el jardín que fueron fotografiados para la revista local y había recaudado fondos. Cuatro hijas debían entender que la posición social de la familia era una cuenta bancaria compartida que cualquiera de ellas podía sobrevivir. Sloan era la mayor. Luego venía Brooke, que se había casado con un hombre rico y nunca dejaba que nadie olvidara su magnitud. Paige, aguda, aburrida y cruel a su manera, y Hannah, la menor, que hacía lo que hacían las otras tres medio segundo después. Para los march, Caleb siempre había sido un mule un tanto incómodo. No llegaba al golf. No bebía lo que se debía ni se reía de los chistes de Diane sobre los soldados. Peor aún, los veía con claridad y ellos lo sentían. La forma silenciosa en que observaba una habitación y la guardaba en su memoria. Diane tenía una frase que usaba en el club cuando salía su nombre. El soldado de Sloan decía con una leve sonrisa, como si describiera a un perro que había resultado ser más grande de lo esperado. Lo que lo cambió todo fue Trent Calloway. Trent era un promotor inmobiliario, todo dientes y lino, el hombre que estaba construyendo el nuevo distrito de la Marina en el centro, y se había vinculado al circuito benéfico de Diane porque ahí es donde la ciudad otorga los permisos. Se vendió y convino. Conoció a Sloan en uno de los almuerzos de Diane. En una temporada, era un habitual en la casa de los march cada vez que Caleb se iba, su coche en la entrada, su voz en la cocina, y toda la familia se unía al asunto como si fuera una remodelación con la que todos hubieran estado de acuerdo. El único problema era una niña de 6 años que lo veía todo y una pequeña cámara negra encima de la puerta a través de la cual su padre podía ver desde cualquier lugar del planeta. Era martes, a última hora de la tarde, y Lily había corrido al porche en cuanto oyó sonar el timbre porque el timbre significaba una oportunidad para hablar con papá. No sabía cómo funcionaba la cámara, solo que a veces la voz de su padre salía de ella, metálica y cálida, y eso era suficiente para hacerla correr. Ese día, Caleb estaba casualmente en su portátil entre reuniones, mirando, y pulsó el botón para hablar. La misma mano, dijo, y ella apoyó la palma de la mano en la lente, y su pecho hizo lo que siempre hacía. Entonces, como tenía 6 años y el mundo era simple, Lily le contó las noticias de su día. Le dijo que el tío Trent se había cuidado a desayunar otra vez y que dormía en la habitación grande y la abuela dijo que era un secreto y que los secretos eran la forma de saber que eras una niña grande. Lo dijo alegremente, columpiándose en la barandilla del porche, y en algún lugar detrás de ella se abrió una puerta mosquitera y la voz de Sloan dijo con demasiada alegría. Lily, ¿con quién hablas? El video terminó ahí porque alguien extendió la mano y giró la cámara hacia la pared. Caleb permaneció muy quieto en una sala de reuniones a 8 huesos horarios de distancia. No llamó ni acusó a nadie. No era así como era. Había aprendido en una carrera llena de malas noches que la primera reacción rara vez es la útil. Pero algo frío y seguro se había abierto en él. Lo mismo que se abrió antes de un salto y tomó 2 decisiones silenciosas. Confirmó esa noche que cada video del timbre se estaba guardando en la cuenta en la nube que solo él controlaba. La que estaba vinculada a sus propias credentials, invisible desde dentro de la casa.
Y adelanto una conversación que había estado evitando con un abogado sobre la casa y sobre Lily. Tenía un largo vuelo en 3 días, un transporte rotación, y después de eso estaría en casa para siempre. Se dijo a sí mismo 3 días más. Le dijo a Lily, la misma mano. Y él aprisionó la pantalla y él lo memorizó. Lo necesitaría. El sí, 17 estaba a 4 horas sobre mar abierto cuando el mensaje llegó a través del enlace satelital de la aeronave. Y al principio Caleb casi no miró. Estaba en el asiento derecho en un largo tramo de traslado, el tipo de vuelo que convierte el cerebro en estática tibia. Océanos de nubes de bio y nada que hacer más que monitorear. Su teléfono vibró tra la consola. Luego vibró de nuevo, insistent, 3 veces rápido. El patrón que había configurado para una sola cosa. La puerta. Movimiento de emergencia detectado. Decía el banner. SOR movimiento en la entrada principal. La abrió con el pulgar esperando una entrega. Un mapache. Lily persiguiendo al gato. La entrada de la casa lino la pantalla con la dura luz de la tarde. Diane Marsh tenía a Lily por el pelo. No la sostenía, no la guiaba, sino que la arrastraba por el cemento agarrándola un puñado mientras las zapatillas de la niña se arrastraban sin éxito por el suelo. Lily gritaba. Caleb no podía oírlo a través de la transmisión silenciada, pero podía ver la forma de sus gritos. En su boca. Ese terror específico, abierto de par en par. Y lo oiría por el resto de su vida de todos modos. El rostro de Diane estaba tranquilo. Y ese fue la parte que le paró el corazón. No estaba furiosa. Se inclinó cerca del oído de la niña y dijo algo. Y el micrófono de la cámara, por el que Caleb había pagado extra, lo captó nítidamente a través del océano. Grita por tu papa, dijo Diane. Vamos. A ver si viene. Detrás de ella en los escalones, Sloane estaba de pie con su teléfono en alto, filmando. Estaba sonriendo. No una sonrisa nerviosa, no una congelada. La sonrisa fácil y satisfecha de una mujer que consigue la toma que quería. Y a su alrededor, riendo, las 3 hermanas, Brooke, Paige y Hannah, cada una sosteniendo una jarra de plástico, las volcaron sobre la niña en el suelo. Algo oscuro y lento se derramaba, y Lily se acercaba contra el cemento con la misma mano levantada sobre su rostro. Durante 3 segundos, Caleb Renner fue un hombre atado a un asiento en medio del océano. El lugar más indefenso, en el que pueda estar un padre. Ver cómo torturan toda su razón de vivir. Cámara por personas que estaban seguras de que nunca jamás podría llegar a tiempo. Y entonces dejó de ser ese hombre. No gritó. No rompió el cristal con el puño. Caleb tocó el brazo de su copiloto, dijo, tienes el avión. Y recibió un tengo el avión, como respuesta. Y en ese mismo aliento, ya estaba en movimiento. Ya era un oficial de rescate de nuevo, porque lo único que años de ese trabajo le habían grabado a fuego era que el pánico es un lujo que la persona en tierra no puede permitirse. Activó la radio y declaró un desvío. Tenía el combustible, tenía la autorización. Y había una base conjunta a 200 millas náuticas de su frente donde había hecho una rotación años atrás. Solicitó manejo prioritario citando una emergencia familiar que requería su presencia en tierra. Y debido a quien era, y como lo dijo, lo consiguió. Llegaron los vectors. El gran avión viró. Entonces hizo la llamada. No a la policía no primero. Un operator del 911 a 3 zonas horarias de la casa enviaría un coche patrulla en 20 minutos a una familia que tendría una historia bien contada. Caleb llamó a Marcus Vance.
Vance había estado en su equipo de rescate durante 6 años y había salido 2 años antes que Caleb y así había ido a casa. Y su casa estaba a 40 minutos de la puerta de Caleb, donde Vance ahora hacía trabajos por contrato y, más utilón, conoce a todos los agents del condado porque la mitad eran veteranos con los que tomaba café. Caleb ese lo dio con la jerga concisa de los hombres que habían llevado a cabo operations peores juntos. Direction. El enlace en la nube compartido en tiempo real. Las imágenes ya ese estaban guardando, ya tenían marca de tiempo, ya estaban fuera del alcance de la familia. El historial médico de Lily, sus alergias, el código de la puerta lateral y una instrucción, la única que importaba. Trae mi hija. No dejes que lo limpien. Todo lo que están haciendo está grabado, y no lo saben. Vance se puso en marca antes de que terminara la llamada. Llamó a Ray Osborne, un agente del condado que había hecho 2 turnos y no se había asustado, y le dijo que esto era real y que trajera una segunda unidad, y una cámara propia. Y que esto lo que la familia Marsh nunca entendió, la suposición que lo sereno. Habían construido toda su tarde en torno a la idea de que Caleb estaba demasiado lejos como para importar. Habían representado el terror de su hija por un momento. Hombre que creían impotente. No tenían idea de que se habían puesto en contacto con el tipo de personas que corregía quello de lo que todos los demás wen. La grabación seguía guardándose. 3 horas y 41 minutos. Ese era el tiempo que transcurriría desde el momento en que las rutas de Caleb abandonaron la ruta marítima hasta el momento en que sostuvo a su hija. Los Marsh paran los primeros 20 de esos minutos riendo. En la casa, el ambiente era relajado. Sloan no subió nada, por supuesto. No era tonta. Pero revisó su propio video en el sofá, y las hermanas se inclinaron sobre su hombro para verlo. Y di en sirvió el buen vino. El líquido oscuro en las jarras había sido café frío y colorante alimentario, inofensivo, elegido a propósito, porque este era el plan, y era más feo que la simple crueldad. Diane había pasado un mes con un abogado de derecho familiar al que Trent pagaba discretamente. El plan era una petición de custodia de emergencia. La historia era que Caleb, el soldado quitado por el despliegue, regresó a casa inestable y adorador, que Lily lo tenía miedo, que había ocurrido un incidente. Necesitaban pruebas de un niño angustiado y con marcas, así que habían mandado una escena. El café y el tint se verían como sociedad y